Fine. See, my name is, good morning to everybody here. My name is Govindaraj and I'm a faculty of Sci Informatics. Okay. So I can handle like maths or computer science or accountancy, all the topics up to your CBC level of class 12. Understood? So today being a demo section, I just want to give a small kind of an introduction about your Python. Yeah. So first tell me like what is the meaning of, see this, everybody knows this is nothing but a computer language. Okay, fine. But what is the advantage? See, there are humpty number of languages I told you, like C, C++, Java, COBOL, Pascal, VB, everything is there. But why many people are going after this particular language called Python? What's the advantage of this? Can you tell me any one point of what is the advantage of using a Python here? Why not C++? Free and open source. Very good. Okay. Yeah. As we said earlier, see, Python is nothing but it's a free source. Anybody can download from internet. It's a free of cost, and you can install it and you can run it. The second advantage is that you get it's a syntax wise. It's very simple. For example, in your C or C++, you have to be very careful with your curly brackets, open brackets, semicolon, all this syntax thing. But here in Python, we don't have to take care about that particular data types. And even in your C, C++ and all, like whenever you want to declare any variable, for example, okay, in C or C++, you're declaring a variable like int, something like that, like, okay, int A, something like that, like, or character of C, something like that, like. So before using this particular variable in your C or C++, you have to declare particular data type. This is integer data type, this is a character data type. Like. But in Python, there is nothing, no restrictions about declaring a data type in your Python. So that's one of the most advantages. And the Python can integrate with any kind of a platform. It can interact with your SQL, or it can interact with SQL Lite 3, or it can interact with Mongo. You have another kind of a database like MongoDB. So it is platform independent. It can interact with any kind of a language or any kind of a packages. Okay. So let me give a small kind of introduction about Python. See, when you compare the Python with other languages, Python can call it as an object-oriented language. You know what is meant by object-oriented, or what is the difference between procedural type of a language and object-oriented type of a language? Can you tell me give an example for which are a language called as a procedural type of a language, or which can be categorized as an object-oriented language? Any idea? No idea? Fine. I'll explain to you. Okay. See, I'll just divide this into two columns. These things are nothing but procedural. Okay, PROCEDUR, procedural type of a language. Whereas these are nothing but object-oriented language. Object-oriented language. Understood? I'll tell you what's the difference. See, examples. You can have lots of examples. For example, your VB or basic, COBOL. All these things come under the category. For example, C language is there, or basic language is there. Understood? Like, or some other level, COBOL, Pascal, something. Okay, all this language, COBOL. Okay, all this language comes under the category of a procedural type of a language. I'll tell you what's the meaning of that. Like, but when it comes to object-oriented, like your C++, understood? Heard of it? Like C++ and other things? Yeah. For example, Java is there. This also comes under the category. For example, your favorite computer programming language called Python. Understood? This also comes under thing. Okay, small talk, many things. Okay, there are humpty number I can keep on writing it. So all this particular category of your computer language comes under the category of a object-oriented type. Now you can ask me one question. So what do you mean by object-oriented? What is the difference between, this is also computer language, this is also computer language. I'll tell you what's the difference. See, for any language to be considered as object-oriented language, it has to satisfy certain criteria, or certain rules, or certain characteristics. Understood? Like, okay. So if any kind of a computer language is going to satisfy those particular criteria, we can call that particular language as an object-oriented. Now you can ask me like, okay, what are the particular rules, or what are the particular characteristics, something like that. Like, okay. So I'll explain to you. So any kind of, these are the characteristics of your thing, or features you can say. FEATURES, features of object-oriented programming. I'm writing shortly. Understood? Features of object-oriented programming structure. First one is nothing but you can call it as a class. CLASS, class. Second characteristic is nothing but object. Third one is nothing but data encapsulation, or you can call it a data abstraction. Anything you can call it as
I-N-H-E-R-A, inheritance. Understood? And the fifth one is nothing but, we can call it as a polymorphism. P-O-L-Y, poly, M-O-R, morphism. Why I'm staying stress on this particular concept is that because most of the people, without knowing the concept of all these things, they're just plugging into a Python language. So if they think that they can write, even knowing, without knowing this particular concepts, you can write your Python, no doubt about it. Like, but the foundation should be very strong for you. So you should know all the concepts of all this. Then only you can go for that, because Python or Java, all these things and all, is kind of an object oriented, not as a procedural type of a language. Understood? Like, okay. Let me give an example for all these things. Understood? For example, let me take a class. See, I'll give a small, like a day-to-day life. For example, during September month, okay, there is one festival which most of the Hindus will celebrate. You know what is the festival? During month of September it comes. If you happen to go to the market side or something like that, no, huge amount of crowd will be there. What is the specialty about September month? Any festival, Hindu festival? Diwali. I can say Vinayaka Chaturthi. Understood? Like, okay. So if you happen to have a Vinayaka Chaturthi, no, Yes, go to all the functions start with Vinayaka Chaturthi. That's Vinayaka it. Chaturthi, Ayuda Puja. Ayuda Puja, all this thing, you know. Because why I'm taking that example is that because that is related to a class. I'll give Humpty number of examples for you. Okay. So if you happen to go to the market side, they'll be what you call selling that particular Vinayaka Bomma idol. You are going to have a two wooden planks. We have seen it like, okay. You are going to have this is nothing but one wooden plank. And inside that particular wooden plank, they are just going to engrave the shape of that particular bomber. That is the idol, something like that. So what they are going to do is that they are going to put the clay here inside this, and they are going to have two wooden planks like this. Okay, and they are just going to top on that, and they are just going to punch it like. You are going to get some kind of that bomber. That bomber is nothing but what? Your object. You can call it as. And this is nothing but, you can call it as a class. Another difference. In most of the schools, they will teach you at all. These practical examples and all, they'll go straightly into a class object encapsulation. No. Without giving a practical example, you cannot understand it. Okay. See. You mean the class Class and a template. Yes. You know the word, because why I'm not using the template word now, because most of the people are not aware of it. Molding. Very good. Sir. Okay. I'll give you an example why it's called class. Like, okay. Now you understand, like, so this is nothing but you can call a class, and this is nothing but you can call it as an object. Now you can find out the difference between what is a class and object. Now we are able to. I'll give one more example for you. Okay, in a house and all, now they're going to have that murukachi. You know that murukachi, idiyappam, all these things and all. I'll give you an example, practical example for this. Okay, see, your mother and all, now you'll be having three kinds of murukachi. Understood? Like maybe more than this. If idiyappam venum, so I'll be having that idiyappam achi. Understood? Okay, I want a star kind of a muruku, something like that. Like, okay. This time, I want a nada, something like that. So what your mother will be doing, she'll be putting that particular nada. Okay, sir. Just for the class and object, I think. Okay, this is a nada. So whenever she wants this type of murku, what she's doing, she's replacing that particular plate and she's putting this one now. So this is nothing but you can call it a class. So class is nothing but a template. Template, namalku eppadi venumo. Adha the class. Suppose if I want this type of murku, then I have to put this type of a plate. Suppose if you want this part of an nada something, then I have to remove this one and I have to put this. And whatever the object, the idiyappam or muruku you are getting it now, those things and all, we can call it as an object. Now we are able to clarify like what is the difference between object and a class. Like, okay. For example, your school is there. Okay. You belong to which class? 11th, 12th, 11th. Okay, for example. See, that's a, see, you can give lots of examples. See, you belong to a class called the 11th. Understood? So you are studying to. And what is my objects? The people or the students who are studying in class 11. For example, Sanjay is there, Ramya is there, something like that. No? So that is nothing but objects. So object is nothing but like a Ramya, something like that. Or what's your name? Rishikesh. For example, Rishikesh. Yeah. Ramesh, Are, Rishi. Yeah. Kesh, something like that. These are nothing but you can call it as an object. Why you call it object? Because you all belong to a class called 11th. I cannot put you in a class called 12th because in class 12th some other persons will be there. We can call it as an object. Now you are able to understand what's the difference between a class and an object. Like now you can tell me, like, shall I ask you one question for you? So using one particular class in Python or Java something, how many number of objects can be created? I'm asking. Using one particular class, how
how many number of objects can be created? What will be your question? Answer? Any idea? I think n number of Yeah, very good. That's what I heard. Some people will say, like the hundreds, 200, 300, infinity. நம்மக்கிட்ட எவ்வளோ மாவு இருக்குதோ சரியா, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் முறுக்கு இஸ் தேர், நம்மக்கிட்ட எவ்வளோ மாவு இருக்குதோ so many number of முறுக்குஸ் can be created, infinity. Understood? மாவு இருக்கிறவெல்லாம் நம்ம பண்ணிகிட்டே இருக்கலாம். So using one particular template or using one particular class, we can create any number of objects you like it. So that's the difference between a object, class and object. Now, Kira, you have any question for these two topics? no understood. Understood? Like, fine. See, இப்போ இது மாதிரி தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னா, now if I explain to any kind of what you call program or something, no, easily can understand. Like, let me explain these two. Okay, so this is over, this is over. Next comes with encapsulation. அது இருக்கு பாருங்க, encapsule. சரியா, NCAP capsule. I'll give you a small example for this. Understood? For example, you are not feeling well. Let us assume that you are not feeling well. You are going to the clinic or hospital, something like that. Okay, they'll give you some kind of a tablets for you, capsules மாதிரி எல்லாம் கொடுக்குறாங்களா இல்லையா? அப்போ what's the difference between ஒரு டேப்லெட்டுக்கோ ஒரு capsule? Let us assume this is a tablet. Understood? Or they can give you like any kind of a capsule. Can you tell me what's the difference between an ordinary tablet and a capsule? Any differences? Yep. In capsule, powder will be contained. Contain. Because that's a concept here. That's what. Okay. Very good. Like, okay. See, suppose a tablet கொடுத்துட்டாங்க, I can taste it, no? ஒரு டேப்லெட் நாக்கில் வச்சா தித்திக்குதா, கசக்குதா, புளிக்குதா சொல்ல முடியலையே. பட் வெரஸ் யுவர் கேப்சூல் ஐ கேனாட் டெல் இட் லைக். ஏன்னா அது உள்ளே பார்த்தீங்கன்னா அது பவுடரா, கிரானியூல்ஸா, தித்திக்குமா, தித்திக்காதா, ஐ மே நாட் பி நோயிங் த வாட் எவர் டேஸ்ட் ஆஃப் இன்சைட் த பர்டிகுலர் மெடிசன். ஓகே, இது தான் வந்து கேப்சூல். பேரே எதுக்கு வந்துச்சு? சிஏபி கேப்ஸ், SULE capsule. அதுதான் இங்கே வருது. So encapsulation is what? You're hiding the details to the outside world. இதில் என்ன பார்த்தீங்கன்னா I can easily find out the taste of this particular tablet. சும்மா பவுடர் பண்ணிட்டு I can taste it. But இதில் பார்த்தீங்கன்னா without opening that particular capsule, you cannot find it like அது liquid, solid, granules, நம்மளால கண்டுபிடிக்க முடியாது. So that's been hiding or hidden. Just one example. Another example I'll tell you. Like, okay, for example, your mother is buying a washing machine or mixie, something like that. Okay, அதில் பார்த்தீங்கன்னா எல்லா டெக்னிக்கல் கான்செப்ட்ஸ் எல்லாம் will be hidden. உங்கள் அம்மாவுக்கு வந்து என்ன தெரியணும்? விச் இஸ் ஆன் பட்டன் ஆர் விச் இஸ் ஆஃப் பட்டன் ஆர் விச் இஸ் சிம் பட்டன், சம்திங் லைக் தட். இஃப் ஷி knows that thing, more than sufficient she can operate that particular mixing. சரியா? she need not know அதுக்குள்ளார எத்தனை கார்பன் ப்ரெஷர்ஸ் இருக்குது, மோட்டார் வந்து ஆன்டி கிளாக் வைஸஸ் சுற்றுதா, கிளாக் வைஸஸ் சுற்றுதா, அதில் எத்தனை கெப்பாசிட்டி இருக்குது, எத்தனை ரெசிஸ்டன்ஸ், வயரிங், இதெல்லாம் இம்மிடியட்லி we never know all these things. அதே மாதிரி கார் ஓட்டுறீங்க, இஃப் யூ நோ விச் இஸ் ஆக்சிலரேட்டர், விச் இஸ் a brake or which is what you call clutch or something, it's enough for you. I need not know what is the inside my carburetor. அதில் பார்த்தீங்கன்னா what is the ratio of petrol and air, carburetor எப்படி ஒர்க் ஆகுது, அதெல்லாம் வேண்டியதே கிடையாது. Because if you know how to drive a car, that's more than sufficient for you. So that is nothing but we can call it as an encapsulation. Understood? Like, okay, you're just hiding the details to the outside world. Understood? So that is the concept. Next comes your inheritance. Inheritance நீங்கள் சோஷியலி படிச்சிருப்பீங்க. My father or what you call Alexander the Great inherited the properties of his forefather. படிச்சிருக்கீங்களா? சோஷியல் இதெல்லாம் படிச்சிருப்பீங்க. Ashoka the Great has inherited Jhansi Lakshmi, something like that. So for example, you take your example. Okay, so your grandfather is there. This is your grandfather. Your grandfather is having one house. Understood? He is having one house. After the what you call period of your grandfather, what will be your father is there. சரியா? This is your father. And your father is also will be having some 1 or 2 houses which would have earned by his hard-earned money. Like, okay. So after the death of the grandfather, what will happen? Like the property is going to be inherited by his father. Understood? Like, அவர்கிட்ட தாத்தா கிட்ட ஏற்கனவே ஒரு வீடு இருக்குது. சரியா? But your father is having by his hard-earned money is buying 2 houses. சரியா? Property. So after the death of his grandfather, what will happen? This particular property will be inherited. That's what we call it inheritance. Inheritance அப்படியே பரம்பரையாக வருதுன்னு சொல்கிறோமா இல்லையா? Okay, something. So apart from these 2 houses, your grandfather house will also be inherited. அதே மாதிரி suppose son is there. Understood? Son or daughter, something like that. Son is buying one house. Understood? Okay, so after the death of his father, what will happen? These 3 houses or property will be inherited by the son. Apana, apart from this particular property of his son, he is going to inherit அது தாத்தாவோட சொத்தா இருக்கலாம், அல்லது அப்பாவோட சொத்தா இருக்கலாம், something like that. So this particular property is being inherited from the generation to generations.
You're going to follow? The same concept you are going to follow in your oops concept. In Python also you're going to follow. Understood? Or any doubts you have it? No. Fine. Okay. Next comes here polymorphism. அதே பாருங்க poly அப்படியே break பண்ணுங்க. What is there no? Poly. அப்படியே break பண்ணுங்க. அதுதான். Break பண்ணா அதுவே meaning வந்துடும். Poly means what? Meaning. சொல்ற மாதிரியா நம்ம? Poly means what? Polytechnic. சரியா? Polyclinic. சொல்ற மாதிரியா? So poly means meaning. Morphism means what? It's a kind of a shape. I'll give you a small example for you. நீங்கள் நிஜம் பார்க்கு, you seen the ad for this நிஜம் பார்க்கு, அதில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சைல்டு இருக்குது, அந்த சைல்டு அப்படியே மார்ஃபிங் மாட ஆகும் பார்த்தீங்களா, மார்ஃபிங் அந்த ஃபோட்டோ பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சைல்டு கேர்ள் இருக்குது, சரினா ஆஃப்டர் 18 years the child will be a little bigger, after 45 years பார்த்தீங்களா மார்ஃபிங் அப்படியே ஆகும் பார்த்தீங்களா, that is nothing but you can call it a polymorph. I'll give an example for you. சரியா? So for example, a man is there. Okay, let us assume that a man is there. Understood? Okay, something. Let us call this man as a Mr. X in வச்சுக்கலாம். He is called Mr. X. சரியா? Something like that. But our பேர் ஒன்று Mr. X வச்சுக்கலாம். சரியா? But depending upon the place he is going to work or depends upon the place he is going to be present here, he will be acting in a different manner. For example சொல்றேன். When he is at home, அவர் வீட்டில் இருக்காரு, he will be acting as a father to his son. Okay? பசங்களுக்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா he will be acting as a father. Understood? So the same person, understood, is going to act as a father. For example, the same person is going to the school of his son or daughter, something like that. So he will be acting as a parent there. P-A-R-E-N-T, parent. The same person is going to his office. He will be acting as a manager or employee, something like that. Okay. So he will be acting as an M-A-N-A-G, manager. The same person, when he goes to the native place to see his parents, அப்போ அவங்களுக்கு என்ன இருக்கும்? He is going to act as a son. அவங்க அம்மா அப்பாவுக்கு he is going to act as a son. So why I am saying all these things? Nothing but the same person called Mr. X. But depending upon the circumstances or depending upon the situations, he is going to act in a different manner. அது பேர் தான் வந்து polymorphism. Poly means many character. Understood? Okay, ஒரு சில பேர் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே டியூஷன் சென்டரில் இருக்கும்போது காமாக குவைட்டாக இருப்பாங்க. அதே வீட்டில் போகும்போது எப்படி இருப்பாங்க? இதுக்கு போடுவாங்க, இது போடுவாங்க. அவங்க பேரண்ட்ஸ் கூட கம்ப்ளைண்ட் பண்ணுவாங்களே, சார் உங்கள் வீட்டில் டியூஷன் சென்டரில் தான் சார் காமாக இதுவாக குவைட்டாக இருக்காரு, ஆனால் நீங்கள் வீட்டுக்கு வந்து பாருங்கள், அந்த புக்கு இங்கே போ, இந்த புக்கு அங்கே போ அப்படின்னு சொல்லுங்களா இல்லையா? ஸோ தட் இஸ் நத்திங் பட் polymorphism. Now you are able to understand it? Okay. Now we'll go on to the particular programming part. If you are able to understand this particular concepts and other things, then you can go directly to your programming concepts. Understood? Sure. Now I'll tell you a simple kind of a thing. Program. Okay, fine. So program பண்ணும்போது பார்த்தீங்கன்னா a Python can be operated or executed in two modes. தெரியுமா? You already learned in your 11th. Now studying 11th. Okay. This can be executed in two types of mode. ரெண்டு மோட்ல பண்ணலாம். One is nothing but what you call interactive mode னு சொல்லுவாங்க. Okay. One thing is nothing but interactive mode. I-N-T-R-A-C-T-I interactive mode அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. Other thing is nothing but scripting, or you can call it as scripting mode னு சொல்லலாம், or by saving a file. Okay, எப்படின்னு வச்சுக்கோங்க. சரியா? Saving it as a file மாதிரி, அது scripting mode மாதிரி. சரியா? இது I'll tell you what's the difference between these two. சரியா? You open the thing, பண்ணிட்டீங்களா பைத்தான்ல? பைத்தான் ஓப்பன் பண்ணோன்னே என்ன வரும் ஸ்க்ரீனில்? seen it like prompt வரும். பார்த்துக்கிட்டா? I think you have worked on Python? Not yet. Okay. See, for example, this is the Python icon on your desktop. உங்கள் கம்ப்யூட்டரில், லேப்டாப்பில், let us assume that this is nothing but IDE. Okay. IDE of Python. அப்படி வச்சுக்கோங்க. You know what the meaning of IDE? Integrated Development Environment னு சொல்லுவாங்க. IDE is nothing but what? இப்போ you know some other language other than Python? ஏதாவது தெரியுமா? C++, which you learn in the area. No. HTML. For example, HTML எங்க அடிக்கிறீங்க? கோடிங் என்ன வேர் யூ கோயிங் டு டைப் ஆல் தி கோடிங் ஆஃப் which HTML or Java something like that. எங்க அடிப்பீங்க? You are going to type it in notepad or any kind of editor. அது இல்லையா? Okay. That's what I'm asking. Okay. So the same thing. IDE stands for Integrated Development Environment. So it's a kind of an integrated development environment. இப்போ நீங்கள் நோட்பேடில் அடிக்கிறீங்க ஜாவா ப்ரோக்ராமிங், சரியா? அங்கே நீங்கள் எக்ஸிக்யூட் பண்ண முடியாது. பார்த்துருக்கீங்களா? So when you're typing any kind of a source code in a notepad, you cannot run that particular program because you need a compiler or interpreter for that. Like compiler இல்லாமல் நம்மளால ரன்னே பண்ண முடியாது. Even HTML also you take it. HTML type எல்லாம் அடிக்கிறீங்க,
But you want to see the output in a browser. அங்கே பார்த்தீங்கன்னா கம்பைலர் கிடையாது, அங்கே பார்த்தீங்கன்னா இன்டர்ப்டர்னு சொல்லுவாங்க. ஓகே, அதுதான் உங்களுக்கு வந்து இன்டர்ப்ட் பண்ணி உங்களுக்கு வந்து கொடுக்க போகுது. Understood? The same concept. So this is nothing but both editor as well as a compiler மாதிரி. அதான் வந்து integrated development environment. So you will be double clicking on this. Double click பண்ணால் என்ன வரும், உங்களுக்கு ஸ்க்ரீன் மாதிரி வரும் பார்த்தீங்களா. ஸோ you getting a you can have a screen on your thing. இப்படி வரும், சின்னதாக நோட் பேட் மாதிரி வரும். இல்லை பார்த்தீங்கன்னா பைத்தான் வெர்ஷன் கீஷன் எல்லாம் காமிச்சிட்டு இட் இஸ் கோயிங் டு ஹேவ் என் வாட் யூ கால் 3 errors மாதிரி உங்களுக்கு காமிக்கும். அதுதான் வந்து you can call it a prompt. Prompt means what? Command prompt ன்னு சொல்கிற மாதிரி MS DOS something similar you can have. அப்போ என்ன அர்த்தம்னா your cursor will be blinking here. That means what? The Python interpreter is ready to accept your commands. நீங்கள் என்ன கமாண்ட் கொடுக்குறீங்களோ that particular commands எல்லாம் is ready to accept it. நீங்கள் வந்து cursor வந்து உங்களுக்கு blink ஆகும். Then you can type whatever type of commands. For example, I want to add 2 numbers in Vishnu. Okay, so here itself you can type. I can say A is equal to 10. போட்டுட்டு enter தட்டுங்க. Enter தட்டினீங்கன்னா once again you are going to get that particular prompt. Similarly, you can add, that is B is equal to some 20 இப்படி அடிக்கிறீங்க. மறுபடியும் just pressing the enter. Understood? Then once again you are going to get this particular prompt. Now you are giving as a C is equal to A plus B இப்படி அடிக்கிறீங்க. So what's the meaning of this? You are going to add, okay, A and B. A என்னது? It's a variable name. I think you have learned in what do you know what are variables அதெல்லாம் தெரியும் இல்லையா? I'm taking for granted. இல்லை தெரியும்னா சொல்கிறேன். ஓகே, வேரியபிள் எங்கே ஸ்டோர் ஆகும்? வேர் தட்ஸ் வேரியபிள் திஸ் வேல்யூஸ் அண்ட் ஆல் நோ வேர் எக்ஸாக்ட்லி இட் வில் பி ஸ்டோர்ட் இன்சைட் யுவர் கம்ப்யூட்டர் தெரியுமா? internal memory. Very good. RAM. Understood? சரி, தெரியலன்னு சொல்கிறேன். ஸோ இன்சைட் யுவர் RAM. Understood? This is nothing but you can call it as an RAM. That is random access memory. இதில் பார்த்தீங்கன்னா depending upon the size of your RAM or the capacity of your RAM, there will be kind of a many kind of a what you call memory locations. 4 GB இருக்கலாம், 8 GB இருக்கலாம், depending upon the size of your RAM. You are going to have so many kind of memory locations. Each and every memory location பார்த்தீங்கன்னா it will be in the form of an hexadecimal notations இருக்கும். You know that, right? Okay, இது பார்த்தீங்கன்னா இந்த அட்ரஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா X, A, B, C, E, O, F, something like that. But we cannot remember all these addresses and we should not remember also. We cannot mug it up or we cannot remember. ஏன்னா this is very much dependent upon your system. இப்போ நீங்கள் வந்து ஒரு சிஸ்டம் உட்காந்து பண்ணுறீங்க, அதில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த அட்ரஸ் எல்லாம் வேறு மாதிரி இருக்கும். You are going to some other system, அதில் போய் ரன் பண்ணிங்கன்னா இந்த இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா வந்து வேறு மாதிரி உங்களுக்கு இதெல்லாம் இருக்கும் அட்ரஸ். ஸோ you need not remember it. ஸோ அது பதிலாக நம்ம என்ன பண்ணுறோம், just we are giving a variable. This is nothing but we can call it as a variable. அப்போ சிஸ்டம் என்ன பண்ணோம்னா ஏதோ எந்த இடத்துல உங்களுக்கு ரேம் வேக்கண்ட்டாக இருக்குதோ, எந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா காலியாக இருக்குதோ, that particular block or that particular area is going to be stored. இதில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து 10 ஸ்டோர் ஆகிட்டு அதுக்கு நேம் என்ன கொடுத்துருவோம்னா ஏன்னு கொடுத்துரும் உங்களுக்கு. அதுதான். ஸோ you need not remember the actual physical address of that particular location. If you can remember the variable name, that's all. இது உங்களுக்கு கான்செப்ட் இருக்கா? Similarly the B. ஸோ எனிவேர், ஆனால் B வந்து இங்கே தான் சேவ்னு சொல்ல முடியாது. It depends upon the compiler. It is going to be allocated. எந்த ஸ்பேஸ் வந்து காலியாக இருக்குதோ அங்கே தான் வந்து வேரியபிள். ஓகே, அது என்ன பண்ணுவோம் எங்கேயாவது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் திஸ் பர்டிகுலர் பிளாக். ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா 20 will be stored here and this particular thing we are going to give it as a name as a B. Understood? So as soon as I give this particular command, what will happen? I am going to add up. That is A plus B. அது வேறு எங்கேயாவது போய் ஸ்டோர் ஆகும். சரியா? அது பார்த்தீங்கன்னா சின்னு வச்சுக்கோங்க. ஸோ இந்த சியில் வேரியபிள் பார்த்தீங்கன்னா 10 plus 20, that is 30 is going to be stored here. Okay, அதான் இங்கே 30 இருக்கும். 30 and here is will be called as a C line. Now I want to print. இது add ஆகிடுது. Okay, no doubt about it. But I want to print the result now. அப்போ என்ன பண்ணுவீங்க? Once again if you press enter, once again you are going to get that particular prompt. அப்போ இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா print print C இப்படி கொடுத்துட்டீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்கலி இந்த வேல்யூ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா கீழே வரும். உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா 20 plus 30 na உங்களுக்கு வந்து 30 is going to be displayed on the outside of product. Understood? So this is how internally it is going to be thing. இதெல்லாம் வந்து physical address. For example, I'll give you an example. இப்போ உங்களுக்கு வந்து ஸ்கூலில் பார்த்தீங்கன்னா they'll be giving a registration number or roll number, hall ticket number இருக்குதா இல்லையா? 10th 12th போர்டு எக்ஸாம்ஸ் எல்லாம் பாருங்க. ஓகே, ஸோ வாட் இந்த போர்டு நம்பர் கொடுத்தா எனக்கு போகிறோம். தட்ஸ் ஆல். When I see a result on your thing, internet or something like that, அப்போ என்ன கொடுப்பீங்க? You are not going to give your name, ரிஷிகேஷோட மார்க் எவ்வளோன்னு கொடுக்க மாட்டீங்க. Because there may be humpty number of ரிஷிகேஷஸ். Yes, ரிஷிகேஷ் ஒரு கேண்டிடேட் பார்க்கலாம், R ரிஷிகேஷ், or same with the same initial also there may be humpty number of candidates.
ஸோ நேம் இஸ் a kind of a duplicate for you. இதுதான் நம்மளுக்கு இதுதான் இது நத்திங் பட் அந்த ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் நம்பர் 10156 கொடுத்துட்டோன்னா நோ அதர் பர்சன் இன் யர் கிளாஸ் கேன் ஹேவ் த சேம் ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் நம்பர் இருக்காது. அதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா யூனிக்காக புரியுதா? ஸோ தீஸ் கைண்ட் ஆஃப் அட்ரஸஸ் ஆர் வெரி யூனிக். இதே அட்ரஸ் வேறு இடத்துல இருக்காது புரியுதா? ஸோ இன் ஆர்டர் டு வாட் யூ கால் not to memorize all these things, we are going to give it as a declare as a variable. Understood the concept? Now the same thing I'll tell you how to store in your file and run it. Okay. So if you have any doubts, you can ask. There's a doubt in the cake. Sure. So this is nothing but interactive. Up இதே இது பார்த்தீங்கன்னா file. But what is the disadvantage? If an interactive model அடிக்கிறேன், no doubt about it. But what is the disadvantage is that நான் அது சேவ் பண்ண முடியாது. So tomorrow, as soon as I open the system, I want the same kind of commands to be executed. அது நான் பண்ண முடியாது. Because once you switch off your system, whatever the contents inside your RAM will get accessed. ஏன்னா இதெல்லாம் RAM ஸ்டோர் ஆகும் உங்களுக்கு. ஸோ நீங்கள் switch off பண்ணிட்டீங்கன்னா அந்த RAM, because you learn in 11th standard, RAM is nothing but what? Volatile memory. கற்றுக்கிட்டீங்களா இல்லையா? ஸோ volatile means what? All the contents of your RAM will get accessed for you, vanish for you. சரி. ஸோ in order to avoid that, we'll be going for the file. அப்போ என்ன பண்ணுவீங்க தெரியுமா? அதே கான்செப்ட் தான், ஜாவா மாதிரி தான். You're going to notepad. Understood? Notepad means what? Any kind of an editor. You need not be notepad. நிறைய பேர் என்ன பண்ணுவாங்க, நோட்பேட் தான் ஓப்பன் பண்ணணுமான்னு கேட்பாங்க. நோ, எனி கைண்ட் ஆஃப் எடிட்டர். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் MS Word எடுத்துக்கலாம், ஆர் நோட்பேட், வேர்ட்பேட், யார் எனி அதர் கைண்ட் ஆஃப் விஷுவல் ஸ்டுடியோ, எனி பைச்சாம், அது மாதிரி நிறைய எடிட்டர்ஸ் இருக்குது. நீங்கள் எந்த எடிட்டர் ஆல்சோ கேன் ஜஸ்ட் ஓப்பன் இட். லைக் பிகாஸ் அதெல்லாம் உங்களுக்கு இன்ஸ்டால் பண்ணிருக்க மாட்டீங்க இதெல்லாம் பைச்சாம் எல்லாம். ஆனால் நோட்பேட் இஸ் பை டிஃபால்ட் யூ கேன் ஃபைண்ட் அவுட் இன் எனி கைண்ட் ஆஃப் எ சிஸ்டம். புரியுதா உங்களுக்கு? சரி, ஓகே. ஸோ அந்த நோட்பேட் வந்து ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க. அந்த நோட்பேட் வந்து அப்படியே ஓப்பன் பண்ணிக்கினா you're going to have like ஃபைலு, எடிட்டு, இதில் மெனு பாரில் எல்லாம் இருக்கும் உங்களுக்கு அதெல்லாம். ஓகே. ஸோ லேட்டஸ்ட்டாக ஃபைல் நியூன்னு போட்டுக்கோங்க. ஃபைலில் போயிட்டு ஜஸ்ட் கிளிக் ஆன் த நியூ ஆப்ஷன். நியூ ஆப்ஷன் கிளிக் பண்ணால் யூ கோயிங் டு கெட் அ ஸ்மால் கைண்ட் ஆஃப் நோட்பேட் மாதிரி வந்துடும் உங்களுக்கு. ஓகே. அதே நீங்கள் இதில் கூட போகலாம், தப்பே கிடையாது. இதில் இப்போ நோட்பேட் தான் போகணும்னு அவசியம் கிடையாது. ஈவன் டபுள் கிளிக் தட் ஐடின்னு சொன்னேன் இல்லையா, திஸ் பர்டிகுலர் ஐகான், அண்டர்ஸ்டுட்? IDE சொன்னேன் இல்லையா, IDE பைத்தான். அது டபுள் கிளிக் பண்ணாலும் உங்களுக்கு வந்து ப்ராம்ப்டோட வரும். அதுதான் அதை டபுள் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா you're going to get like. ஸோ அதிலே பார்த்தீங்கன்னா ஃபைல் நியூ அப்படி கூட கொடுத்துடலாம், தப்பே கிடையாது. எனிவே இருக்கும். சரியா? ஸோ ஃபைல் நியூ வில் பி கெட்டிங் எஸ் ஒரு நோட்பேட் மாதிரி இது மாதிரி வரும் உங்களுக்கு. நீ ஒன்று கொடுத்தீங்கன்னா ஒரு blank page you're going to get it. So here you can type it. See what all the programs I want to find the simple interest components, add, multiply, any kind of program. சரியா? ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ A = 30. சரியா? இங்கே எல்லாம் நீங்கள் வந்து you need not remember the syntax. For example, if I want to type the same kind of a command in your C++, இப்படி எடுப்பீங்க C++, ஜாவாலா, you have to be very very careful about the syntax. நீங்கள் C++ பார்த்தீங்கன்னா இப்போ எல்லாம் அடிக்க முடியாது. You'll be typing it as இப்படி தான் இருப்பீங்க. int A is equal to 30 போட்டுட்டு செமிகாலன், இதெல்லாம் நீங்கள் அடிக்கணும். You have to remember. இது செமிகாலன் பதில் காமா போட்டால் உங்களுக்கு எரர் காமிக்கும், ஃபுல் ஸ்டாப் போட்டால் எரர் காமிக்கும். காலம் you have to be this is nothing but the data type. This is nothing but variable. இது பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு டேட்டா டைப். அது டேட்டா டைப் மீன்ஸ் வாட்? தட் இஸ் அது இன்டிஜரா, கேரக்டரா, ஃப்ளோட்டா, லாங் ஃப்ளோட்டா, டபுளா, சம்திங் லைக் தட். ஓகே. அண்ட் திஸ் இஸ் நத்திங் பட் யூ கேன் கால் இட் அஸ் என் வேரியபிள். வேரியபிள் மீன்ஸ் வாட்? நான் சொன்னேன் இல்லையா, ரேமில் யூ கேன் அசெட் சம் கைண்ட் ஆஃப் வேரியபிள்ஸ் லைக். அண்ட் நேம்ஸ், இந்த வேரியபிள்ஸ் எல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எட்டு வேரியபிள் கேன் இந்த வேரியபிள் எப்படியாவது யூஸ் பண்ணலாமா, எந்த கேரக்டரை போடலாமா வேரியபிள்ஸில்? இன்னும் வாட் ஆர் த ரூல்ஸ்? 11th படிச்சிருக்கீங்களா? Can I put as a B, C, D, 1, 2, 3, 4, 5, 6? Am I use பண்ணலாமா? No. When you are declaring a variable, there are some kind of what you call rules and regulations. அதெல்லாம் நீங்கள் படிச்சிருப்பீங்கன்னு சொல்லலை, பட் இருந்தாலும் சொல்லிடுறேன். சரியா? See, when you are declaring a new variable, that variable name should not start with digits. நான் இப்படி போட முடியாது. 1 A equal to 10 or 20 இப்படி எல்லாம் போட முடியாது. My variable name should not start with a number or a digit. And no special characters are allowed. Understood? ஸ்பெஷல் கேரக்டர்ஸ் அலோவ் பண்ண பார்த்தீங்கன்னா ஒன்லி அண்டர்ஸ்கோர் மட்டும்தான். சி அண்டர்ஸ்கோர், ஓகே, UNDR SCOR அண்டர்ஸ்கோர் மட்டும்தான் அலோட் ஸ்பெஷல் கேரக்டர். அது மாதிரி நீங்கள் ஆம்பிள்சென்ட் மாதிரி, ஸ்டார் மாதிரி, இல்லைன்னா வந்து டாலர் சிம்பிள் மாதிரி, ஆல் திஸ் திங் என்றால் யூ ஆர் நாட் சப்போஸ் டு யூஸ் இட் இன் வேரியபிள் டிக்ளரேஷன். அதெல்லாம் நீங்கள் போட்டிங்கன்னா இட்ஸ் கோயிங் டு த்ரோ என் எரர் ஃபைல் அட் கம்பல் டைம். அண்டர்ஸ்டுட்? ஓகே, இப்படி வேணும் வச்சுக்கலாம். சரியா? இந்த 1 வந்து இங்கே இல்லாமல் நம்ம பின்னாடி வச்சுக்கலாம், லைக் தி செகண்ட். ஏ போட்டுட்டு 1 2 3 இப்படி வேணும் வச்சுக்கலாம், தப்பே இல்லை. ஐ கேன் டிக்ளேர் லைக் திஸ், ஐ கேன் டிக்ளேர் இட் லைக்
But you shouldn't start with an what you call a number, or you shouldn't start with underscore. You can use it, no problem. Understand? But underscore அவாய்ட் பண்ணணும். எங்கே அவாய்ட் பண்ணணும் தெரியுமா உங்களுக்கு? பிகினிங்லேயே அண்டர்ஸ்கோர் அவாய்ட் பண்ணணும். You know what's the reason for that? எரர் காமிக்காது உங்களுக்கு. But it's generally it's not a practice to insert an underscore because அந்த சிஸ்டம் பார்த்தீங்கன்னா சிஸ்டம் வேரியபிள்ஸ்னு இருக்கும். சரியா? அந்த சிஸ்டம்ஸ் நார்மலி வில் வாட் யூ கால் ஸ்டார்ட் வித் அண்டர்ஸ்கோர். அதில் ரிசர்வ் சிஸ்டம் மட்டும் வந்து ரிசர்வ் பண்ணியிருப்பாங்க சில வேரியபிள்ஸ் எல்லாம். அந்த சிஸ்டம்ஸ் வேரியபிள்ஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இஸ் கோயிங் டு ஸ்டார்ட் இன் அண்டர்ஸ்கோர். அதனால் நீங்கள் அந்த மாதிரி போட்டிங்கன்னா யூ நாட் கெட் எனி கைண்ட் ஆஃப் எரர். பட் ஒன்லி திங் இஸ் வில் கெட் கன்ஃபியூஸ்ட் வித் யர் சிஸ்டம் வேரியபிள்ஸ் போய் கிராஷ் ஆகிறதுக்கு சான்சஸ் அது கொலாய்ட் ஆகிடும். Understood? So it's better not to use your underscore at the beginning of that particular variable. நீங்கள் வேணால் நடுவில் or at the end you can give it. சரியா? Able to follow? So these are some of the rules you have to follow in declaring that particular variable. சரியா? Okay, fine. This is nothing but a data type, this is nothing but, and this is nothing but you can call it as a value. இது உங்களுக்கு value is nothing but whatever value you are going to assign to that particular variable. அதான் வந்து value. ஸோ உங்களுக்கு இன்டர்னலாக பார்த்தீங்கன்னா ஏ இஸ் நத்திங் பட் பை மாதிரி தான் வேரியபிள் இஸ் நத்திங் பட் லாக் ஜஸ்ட் லைக் அண்ட் பேக் மாதிரி தான் அதுதான். ஸோ இன் செட் த பேக் யூ ஆர் கோயிங் டு அசைன் சம் கைண்ட் ஆஃப் வேல்யூ. தட்ஸ் ஆல். அண்டர்ஸ்டாண்ட்? 30 கொடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அதுதான் வெரி சிம்பிள். சிமிலர்லி இது மாதிரி நீங்கள் உங்களுக்கு எத்தனை கமெண்ட்ஸ் வேணுமோ எத்தனை லைன்ஸ் வேணுமோ யூ கேன் கீப் ஆன் டைப்பிங் இட் இன் திஸ் பர்டிகுலர் நோட் பேடில். நீங்கள் வந்து ஏ ஈக்குவல் டு 30, பி இஸ் ஈக்குவல் டு 20, சி இஸ் ஈக்குவல் டு ஏ இன்ட்டு பி சம்திங் லைக் வாட் எவர் யூ வாண்ட் இட் லைக். இன்ட்டு பண்ணும்போது யூ ஹேவ் டு புட் இட் அஸ் அன் ஆஸ்ட்ரிக் தான். யூ ஷுட் நாட் புட் இட் இன்ட்டு சிம்பிள் யூஸ் பண்ணக்கூடாது. தெரியும் இல்லையா? பிகாஸ் யூ ஷுட் நாட் புட் லைக் திஸ் சி இஸ் ஈக்குவல் டு ஏ இன்ட்டு பி பிகாஸ் திஸ் இன்ட்டு திஸ் அது எக்ஸ் மாதிரி எடுத்துக்கும். இன்ட்டுன்னு போட்டிங்கன்னா நீங்கள் மேத்தமெட்டிக்கலி இன்ட்டுன்னு போடுறீங்க. பட் இன்ஸ் இதை கம்பேர் பண்ணாலும் இட் கேனாட் அண்ட் இட் டேக் இட் அஸ் எக்ஸ் மாதிரி எடுத்துக்கும். ஏ எக்ஸ் பின்னு எடுத்துக்கும். சரியா? ஸோ யூ ஹேவ் டு புட் திஸ் பர்டிகுலர் சிம்பிள். இதுதான் ரொம்ப முக்கியம். ஓகே? இன்ட் ஏ இன்ட்டு பி கொடுத்தீங்கன்னா அப்போ ஐ வாண்ட் டு பிரிண்ட் PRINT print. இது மாதிரி சீன் கொடுத்தீங்கன்னா the output is going to be இது எப்படி நீங்கள் சேவ் பண்ணணும்னு பார்த்துக்கோங்க. எல்லாம் அடிச்சிட்டீங்க. How many number of lines you want to type it? You can keep on typing. But while saving it, you have to be very, very careful. இப்போ என்னமா சேவ் பண்ணீங்க சொல்லுங்க. You got any idea? Python files எல்லாம் what will be extension of that particular file name தெரியுமா? .py. வெரி குட். ஏன்னா நார்மலாக நீங்கள் நோட் பேடில் அடிச்சிங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன். நார்மலாக பார்த்தீங்கன்னா இது சேவ் டெக்ஸ்ட் ஃபைலில் சேவ் ஆகிடும். For example, if you're going to save it, normally save பண்ணிங்கன்னா நம்ம abc.txt இது மாதிரி டிஃபால்ட்டாக உங்களுக்கு டெக்ஸ்ட் ஃபைலாக எடுத்துக்கும் நோட் பேட்லேயே அடிச்சிங்கன்னா. பட் இது மாதிரி சேவ் பண்ணிங்கன்னா இட் நாட் கம்பைல் இட் ஆல். அதோட எக்ஸ்டன் அதோட பாஷை தான் நம்ம சொல்லணும். சரியா? ஸோ இன்ஸ்ட் ஆஃப் திஸ் வாட் யூ கேன் டூ இஸ் தட் அதனால தான் நீங்கள் ஃபைல் நேம் கொடுக்கும் போது பார்த்தீங்கன்னா யூ ஹேவ் டு புட் இட் ஆல்வேஸ் இன் டபுள் கோட்ஸ். இட்ஸ் பெட்டர் ப்ராக்டிஸ் ஃபைல். டபுள் கோட்ஸ் கொடுத்துட்டு டாட் py stands for Python. இது மாதிரி நீங்கள் கொடுத்துட்டு இங்கே பார்த்தீங்கன்னா சேவ்னு பட்டன் இருக்கும். சரியா? this is nothing but a save button. Once you click on this particular file will be saved as an abc.python py. Within it's always better. சரியா? better to give it எதே வராது உங்களுக்கு ஆக்சுவலாக. இது அதான் சொல்லிடுறேன். ஏன் இது வந்து டபுள் கோர்ஸ் சில பேர் வந்து டபுள் கோர்ஸ் இல்லாமல் கூட யூஸ் பண்ணுவாங்க. ஓகே இங்கே நீங்கள் சேவ் ஃபைல் நேம் சார் வித்தவுட் டபுள் கோர்ஸ் யூ கேன் சேவ் இட் சார். பட் ஒன்லி திங் இஸ் அவங்க வந்து தேர் ஷுட் பி வெரி ப்ரிகாஷியஸ் லைக். ஏன்னா நீங்கள் அந்த ஃபைல் டைப்பிங் கீழே பார்த்தீங்கன்னா இங்கே இருக்கும் சார். இது பி லைக் கோம்போ பாக்ஸ் ஃபைல். இந்த மாதிரி கோம்போ பாக்ஸ் மாதிரி இருக்கும். பார்த்தீங்கன்னா இங்கே பை டிஃபால்ட்டாக பார்த்தீங்கன்னா இப்படி இருக்கும் star.txt இருக்கும். சரியா? இப்போ நீங்கள் பை சான்ஸ் இங்கே நீங்கள் சேவ் பண்ணிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஒரு மாதிரி சான்சஸ் அது இந்த கிளிக் பண்ணிங்கன்னா யூ பி கெட்டிங் ஆல் ஃபைல்ஸ்னு வரும். ஆல் ஃபைல்ஸ்னு வரும். இதே இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஆல் ஃபைல்ஸ்னு வரும். ஸோ நீங்கள் வந்து பை சான்ஸாக நீங்கள் வந்து டெக்ஸ்ட் ஃபைல் மறந்துட்டீங்க. இந்த ஆல் ஃபைல்ஸ்னு சூஸ் பண்ண மறந்துட்டீங்க. ஜஸ்ட் டிஃபால்ட்டாக இது வந்து இப்படி இருக்கும் போது நீங்கள் சேவ் பண்ணுறீங்க. அப்போ என்ன பண்ணுறான்? அப்போ என்ன பண்ணுறீங்க பார்த்தீங்கன்னா இவன் தான் இட்ஸ் star.txt ஃபைல் இருந்தால் கூட கிவிங் இட் இஸ் பிவின்னு கொடுத்துட்டு டபுள் கோர்ஸில் நீங்கள் சேவ் பண்ணீங்கன்னா இட் பி ட்ரீட்டட் ஆஸ் என் பைத்தன் ஃபைல் மாதிரி தான் எடுத்துக்கும். இட் நாட் பி ட்ரீட்டட் ஆஸ் என் டெக்ஸ்ட் ஃபைல் மாதிரி எடுத்துக்காது. அதே நீங்கள் வந்து இப்படி நீங்கள் கொடுத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன். இது எப்படி இருக்க தெரியுமா? டெக்ஸ்ட் ஃபைல் இருந்துச்சுன்னா இப்படி எடுத்துக்கோ py.txt அது மாதிரி டெக்ஸ்ட் ஃபைலாக எக்ஸ்டென்ஷன் தானே மாற்றிக்கும். ஸோ அதனால இட்ஸ் ஆல்வேஸ் பெட்டர் ஃபார் யூ டு ஆல்வேஸ் புட் இன் டபுள் கோர்ஸ். அது டிபெண்டிங் அப்பான் சிஸ்டம். நீங்கள் ஜாகிரதையாக இருந்தீங்கன்னா டபுள் கோர்ஸ் யூஸ் பண்ணணும் கிடையாது. நீங்கள் இந்த ஆல் ஃபைல்ஸ் சூஸ் பண்ணிவிட்டு அப்போ நீங்கள் டபுள் கோர்ஸ் போகணும்னு அவசியம் கிடையாது. யூ கேன் ஜஸ்ட் கிவ் இட் லைக் திஸ் abc.py இந்த ஆப்ஷன் சூஸ் பண்ணிவிட்டு இப்படி கொடுத்தீங்கன்னா நத்திங் இஸ் கோயிங் டு ஹேப்பன். பட் பை சான்ஸ் நீங்கள் இது பார்க்காம இது மேலே டிஃபால்ட்டாக இருக்குது அப்போ சேவ் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து எதிர்த்து காமிச்சு. இப்போ புரியுதா? ஸோ இட்ஸ் ஆல்வேஸ் பெட்டர் டு சேவ் இட் இன் த டபுள் கோர்ஸ் லைக்
Understood? So this is how you are going to save that particular file ABC. இப்போ வந்து execute means what? You have to compile that particular program. And you know what's the difference between compiling a program and interpreting a program? You know what's the difference? Compiler interpreter ரெண்டு சேமா. இப்போ நீங்கள் HTML ஒரு ப்ரோக்ராம் எழுதுறீங்க, அதான் நீங்கள் ரன் பண்ணுறீங்க, that's also get executed. பட் அங்கே வந்து கம்பைல் பண்ணாது. I'll tell you what's the difference between. அது தெரிஞ்சுக்கோங்க. Okay, because when you go for an interview or something like that, no, they'll ask you so many technical questions தான். இந்த பைத்தானில் நீங்கள் எப்போ படிச்சீங்க, எங்கே படிச்சீங்க அதெல்லாம் கேட்க மாட்டாங்க. They'll ask you lots of technical questions for you. Why not this? Why not that? Interpreter compiler என்ன difference? Object oriented procedural type of language என்ன? இது மாதிரி they'll ask you so many kind of questions. Okay, because I was in software. அதனால் எனக்கு எப்படி கேட்டாங்கன்னு எனக்கு தெரியும், எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டேன்னு எனக்கு தெரியும். So many kind of questions they're going to ask you. ஸோ அப்போ வந்து யாராவது சப்போஸ் கம்பைலருக்கும் இன்டர்ப்ரெட்டருக்கும் என்ன டிஃப்ரென்ஸ்னு கேட்டாங்கன்னா யூ கேன் சே திஸ். இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா கம்பைலர் ஓரியன்டட் லாங்குவேஜ், C++, ஜாவா அதெல்லாம் கம்பைல் தான். அப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்க, கம்பைல் பண்ணி F9, F6 இப்போ ப்ரெஸ் பண்ணுவீங்க நம்பர்ஸ் எல்லாம். அது ப்ரெஸ் பண்ணும்போது உங்களுக்கு கம்பைல் பண்ணோன்னா ஈச் அண்ட் எவ்ரி லைன் ஆஃப் தட் பர்டிகுலர் திங் சின்டாக்ஸ் வைஸ் இஸ் கோயிங் டு செக் இட். யூனோ வாட் மீன் பை சின்டாக்ஸ்? சின்டாக்ஸ் வந்து கிராமர்னு சொல்கிறோம். இப்போ இங்கிலீஷ் நம்ம கிராமர்னு சொல்கிறோமா இல்லையா? இப்போ நான் இங்கிலீஷ் ஒரு சென்டென்ஸ் அடிக்கிறேன், ஐ கம்மிங் இப்படி அடிக்கிறேன், ஐ கம்மிங், நோ, கோயிங், சம்திங் லைக் தட். ஓகே, இது இங்கிலீஷ் தான், யாரும் இங்கிலீஷ் இல்லைன்னு சொல்ல மாட்டாங்க, சரியா? யாரும் இங்கிலீஷ் இல்லைன்ட்டு சொல்ல மாட்டாங்க. பட் ஒன்லி திங் இஸ் இட் இஸ் நாட் இன் அ ப்ராப்பர் கைண்ட் ஆஃப் அ சென்டென்ஸ். ப்ராப்பர் கிராமட்டிக்கல் இஸ் மிஸ்டேக். ஐ கம்மிங் டுமாரோ, நோ ரெயின் அப்படின்னு சொன்னால் என்ன, இங்கிலீஷ் தான் எல்லா வார்த்தையும் யூஸ் பண்ணுறோம். பட் சின்டாக்ஸ் கிராமர் கம்பெனியில் பார்த்தீங்கன்னா அது சின்டாக்ஸ், அது பேர் கிராமர்னு சொல்ல மாட்டோம், வி கால் திஸ் அஸ் சின்டாக்ஸ். அவ்வளோதான், புரியுதா? இப்போ எக்ஸாம்பிள் இன்னும் இல்லை, இப்போ இங்கே நான் செமிக்கலை போட்ட தப்பி தவறி நான் ஐ வெரி எக்ஸ்பர்ட் இன் ஜாவா, வெரி எக்ஸ்பர்ட் இன் C++, என் மைண்ட் அதே இருக்கும். அதே மைண்டோட நான் பைத்தன் இருக்கும்போது நான் தப்பி தவறி வந்து செமிக்கலன் போட்டுவிடுவேன். ஏன்னா C++ல் போடணும் ஆக்சுவலாக, போட்டால் உங்களுக்கு வந்து எரர் காமிச்சிடும். ஏன்னா பைத்தான் வந்து அது தனியாக டிசைன் பண்ணி வச்சிருப்பாங்க. பிகாஸ் பைத்தான் கம்பைலர் இஸ் டிஃப்ரெண்ட் ஃப்ரம் யுவர் C++ ஜாவா கம்பைலர். ஸோ அதை சின்டாக்ஸ்னா அது இப்போ ஒன்றும் இல்லை. இது இங்கிலீஷில் பேசும்போது யூஆர் யூசிங் சம் கைண்ட் ஆஃப் கிராமர். அதே நீங்கள் தமிழில் பேசும்போது இலக்கணம்னு சொல்லுமா இல்லையா, அதே மாதிரி பண்ணுறோமா இல்லையா? அதான். அப்போ ஹிந்தியில் பேசும்போது அது ஒரு கிராமர் தனியாக இருக்கும் அவங்களுக்கு வந்து. ஓகே, அது மாதிரி வேறு லாங்குவேஜ். அப்போ ஈச் அண்ட் எவ்ரி லாங்குவேஜ் வில் பி ஹேவிங் தேர் ஓன் சின்டாக்ஸ். ஸோ அவங்க பாஷையில் என்ன சின்டாக்ஸ் இருக்கோ அதுதான் நம்ம யூஸ் பண்ண தவிர வேறு எதுவும் நம்ம யூஸ் பண்ணக்கூடாது. இப்போ புரியுது உங்களுக்கு? ஸோ கம்பைலருக்கும் இதுக்கும் என்ன டிஃப்ரென்ஸ்னா, கம்பைல் என்ன பண்ணோம், ஈச் அண்ட் எவ்ரி லைன் இஸ் கோயிங் டு செக் இட் சின்டாக்ஸ் வைஸ், கிராமட்டிக்கல் வைஸ் கரெக்டாக இல்லையான்னு செக் பண்ணும். இதில் ஏதாவது ஒரு லைன் நீங்கள் வந்து தப்பாக பண்ணிட்டீங்க போட்டிங்க பைத்தானில், அப்போ தட் லைன் வில் பி ட்ரீட்டட் அஸ் அன் எரர். அது உங்களுக்கு காமிச்சிடும். இதை வந்து கம்பைலர் அப்படி தான் பண்ணணும். ஈச் அண்ட் எவ்ரி லைன் இஸ் கோயிங் டு செக் இட் அண்ட் இஃப் ஆல் த லைன்ஸ் ஆர் கரெக்ட், அப்போ தான் உங்களுக்கு எக்ஸிக்யூட்டே ஆகும். அதில் ஏதாவது ஒரு லைன் தப்பாக இருந்தாலும் தட் பர்டிகுலர் லைன் இந்த ஹோல் ப்ரோக்ராம் இல்லை கெட் எக்ஸிக்யூட்டட். பட் இன்டர்ப்ரெட் அப்படி கிடையாது. இன்டர்ப்ரெட்டில் ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன் பாருங்க, சரியா? பட் இன்டர்ப்ரெட் இஸ் நாட் லைக் திஸ். இன்டர்ப்ரெட்டில் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ HTML எடுத்துக்கோங்க, பேசிக் எடுத்துக்கோங்க. பிகாஸ் நீங்கள் பேசிக்கெல்லாம் கற்றுக்க மாட்டீங்க, HTML லேர்ன். ஓகே, ஸோ HTML அதே மாதிரி தான் நோட் பண்ணல பார்த்து அடிக்கிறீங்களா இல்லையா? இன்டர்ப்ரெட் ஆல் ரைட் சார். ஒன் இஸ் கம்பைலர், COMPILER கம்பைலர். The other one is called interpreter, INTREPRETER interpreter. Okay, yeah. So this is the compiler. This is nothing but the interpreter. For example, you are doing a HTML program. That's what you know. 11th படிச்சிருப்பீங்க. சரியா? So what the first tag is always going to start with an HTML tag. Then start பண்ணுவீங்க. இல்லையா? இதெல்லாம் தெரியும் இல்லையா? And what is the other tag? HTML அப்புறம் என்ன வரும் இந்த tag? Any idea? Head tag. Okay? சரி. தெரியல பாருங்க. You are having with a head tag. அதுக்கப்புறம் நிறைய இருக்கும். Title, TITLE, title tag மாதிரி நிறைய போட்டுக்கிட்டே போகலாம். அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா something like body tag. போடுங்க. சப்போஸ் ஒரு டேகை நீங்கள் ஓப்பன் பண்ணும்போது யூ ஹேவ் டு க்ளோஸ் தட் பர்டிகுலர் டேக். இதெல்லாம் நீங்கள் HTML படிச்சிருக்கிறோம் நினைப்புக்குதா? when you open a particular tag, that particular tag has to be closed. க்ளோஸ் எப்படி பண்ணுவீங்க? /TITLE இதுதான் அனுப்பிங்க. ஹெட்டா அது க்ளோஸ் பண்ணும். HTML but each and every tag which you are opening it, you have to close it. சப்போஸ் ஏதாவது நீங்கள் க்ளோஸ் பண்ணல, இது பாடி டேக்கை நீங்கள் க்ளோஸ் பண்ணல, இந்த டேக்கை நீங்கள் போடல, ஜஸ்ட் what you call ப்ரௌசர் போய் அவுட்புட் ஓப்பன் பண்ணி பார்க்குறீங்க, என்ன வரும்? இதுக்கு முந்தி நீங்கள் எல்லாம் கட்சிதெல்லாம் வரும். எந்த இடத்துல அந்த பாடி டேக் மட்டும் இல்லையோ only that particular line alone will not be displayed on your browser. தெரிஞ்சுங்க வாட்ஸ் த டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் திஸ் திங்? ஸோ அது கம்பேர் பண்ணால் எல்லா சென்டென்ஸும் எல்லா இதுவும் லைன்ஸும் பார்த்தீங்கன்னா இட் ஷுட் பி கிராமட்டிக்கலி ஆர் சின்டாக்டிக்கலி ஷுட் பி கரெக்ட். இங்கே அப்படி கிடையாது.
நீங்கள் எது வரலும் நீங்கள் கரெக்டாக அனுப்புறீங்களோ, இப்போ 50 லைன்ஸ் டைப்பிங் ஏற்றஸே கரெக்ட், 51லேருந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் தப்பு பண்ணுறீங்க, 51th லைன் அதில் தப்பு பண்ணுறீங்க. ஸோ ஒன்லி தட் பர்டிகுலர் லைன் வில் நாட் கெட் எக்ஸிக்யூட்டட். ஆன் அதர் லைன்ஸ் தான் வில் கெட் எக்ஸிக்யூட்டட். அதுக்கு தான் கம்பைலர் இருக்கும், உங்களுக்கு இன்டர்ப்ரெட்டர் இருக்கும், இந்த டிஃப்ரென்ஸ். அண்டர்ஸ்டாண்ட் லைக்? ஸோ தட் இஸ் த கான்செப்ட் ஆஃப் யர் ப்ரோக்ராம். திஸ் able to follow? Any doubts so far? No. Good one? சரி. சார் ஆல் ஒரு எக்ஸசைஸ் நான் கொடுக்குறேன், கொஷின் கொடுத்தா போர்டில். விச் சப்ஜெக்ட் யூ ஆர் வெரி ஃபேமிலியர்? ஃபிசிக்ஸா, மேத்ஸா, கால்குலேஷன் வைஸ்? மேத்ஸில் கொடுத்துட்டா சரி. சும்மா யுவர் லெவல் ஒன்லி. ஐம் நாட் கோயிங் டு கிவ் சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் காம்பவுண்ட் சம்திங் லைக் தட். ஓகே, யுவர் லெவல். சரியா? ஐம் நாட் கோயிங் டு கிவ் a big thing like. ஓகே ஓகே. யூ நோ தட் கன்வர்ஷன் ஃபாரன்ஹீட்லேருந்து சென்டிகிரேட் எப்படி தெரியாது இல்லை ஃபார்முலா. ஓகே, I'll give a simple one. ஓகே ஓகே. ரைட் a program. Write a program in Python to simple list பார்க்க கொடுத்தா simple list. Okay, to calculate simple interest. Okay, assume that you are having a what you call notepad. File save பண்ணுற மாதிரி notepad எடுத்து now you can type it or you can write. தப்பாக தான் பார்த்தேன், even if something wrong or something, nothing to be worried. I just want to know how you are doing it. Okay. slanting or Well, yeah. சப்தம் வராமல் ஸ்ட்ரைட். slanting இப்படி Okay, fine. Sure. I'll tell you what are the mistakes you have made. Sure. Okay, fine. Sure. Let me ask you one question. What is the meaning of this particular INT? It will get input Very as good. integer. Very good. Right. Okay. So, integer. This is typecasting. You know what is the meaning of this? This is nothing but you can call it as a typecasting. T-Y-P-E, type, C-A-S-T-I-N-G. ஏன் typecasting பண்ணுறோன்னா, because actually in the input enter the time and கேட்கும். When you run the program, no, this particular thing will be displayed. Okay, enter the time, something like that. Like இந்த மாதிரி உங்களுக்கு ஸ்க்ரீனில் வரும், and the cursor will be blinking here. But whatever type of number you are going to type, it will be taken by zero. It will be taken as string மாதிரி எடுத்துக்கும். String character type எடுத்துக்கும். அது நீங்கள் character எடுத்தீங்கன்னா you cannot do any kind of calculations. So instead of that,
you can typecasting as an integer. அப்புறம் நீங்கள் என்ன அடித்தாலும் for example you're typing it's a 5, that will be taken as an integer மாதிரி தான், I mean string மாதிரி தான் எடுத்துக்கும். So in order to put this particular integer, I'm just typecasting it. நீங்கள் என்ன நம்பர் அடித்தா கூட just take it as an integer value of that particular number சொல்றீங்க, and you are declaring and storing that particular variable. Fine, very good. Principal அதே மாதிரி தான், enter the principal amount, you're typing something that will be stored in the particular variable. அப்படி இது நீங்கள் இன்ட்ரெஸ்ட் சரியா, பட் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா வந்து என்ட்ரு இன்ட்ரெஸ்ட்னு சொல்லக்கூடாது, என்ட்ரு த ரேட். பிகாஸ் நிறைய பேருக்கு இப்போ போட்டால் கன்ஃபியூஸ் ஆகிடும். என்ன கன்ஃபியூஷன் ஆகிடும், இங்கேயும் யூஆர் மென்ஷனிங் இஸ் இன்ட்ரெஸ்ட், இங்கேயும் யூஆர் மென்ஷனிங் இஸ் இன்ட்ரெஸ்ட். அப்புறம் வந்து வித்தவுட் யூசிங் த ஃபார்முலா இட் செல்ஃப் என்ட்ரி த இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து செல்ஃப் டவுட் வந்துடும். ஸோ இன்ஸ்ட் ஆஃப் தட் என்ட்ரு த ரேட்டுன்னு போடும் சரியா. ஸோ ஹியர் யூ ஹேவ் டு புட் இட் அஸ் எ ரேட். அது பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கு ரிலேட்டட் இன்ட்ரெஸ்ட்னு போட்டு தப்புன்னு கிடையாது, பட் இதுக்கு ரிலேட்டடாக பார்த்தீங்கன்னா ரேட்டுன்னு போட்டுக்கோங்க சரியா. சம்திங் அதில் RAT. ஸோ தட் நேமுக்கு அந்த வேரியபிள்னு பார்த்தீங்கன்னா ரிலேட்டட் இருக்கும். நீங்கள் இன்ட்ரெஸ்ட் போட்டிங்க நான் பசங்க கேட்பாங்க, சார் நம்ம இன்ட்ரெஸ்ட் தான் சிம்பிளி கட்டிப்பட்டு போயிடும், தென் ஹவ் யூ கெட்டிங் த சேம் கைண்ட் ஆஃப் அவுட்புட் இன்புட்டாக கொடுப்பீங்கன்னு கேட்பாங்க சரியா. அப்புறம் தென் இது மாதிரி எல்லாம் நீங்கள் வந்து பைத்தானில் அடிக்கக்கூடாது சரியா. ரைட்டிங் யூ கேன் ரைட். நான் என்ன சொன்னேன், தேர் ஷுட் நாட் பி எனி கைண்ட் ஆஃப் ஸ்பேசஸ் இங்கே பைத்தான். ஒன்று அண்டர்ஸ்கோர் போட்டுக்கோங்க, மைனஸ் எல்லாம் போடக்கூடாது ஓகே. ஸோ வந்து பார்த்தீங்கன்னா மைனஸ் போட்டுக்கோங்க, போட்டு அண்டர்ஸ்கோர் போட்டு P into this சரியா, R into. ஆனால் இந்த போடும்போது இதை பெருசாக வச்சுக்காதீங்க, ஏன்னா பிகாஸ் வாட் எவர் வேரியபிள் யூ டிக்ளைன் ஹியர் த சேம் கைண்ட் ஆஃப் எ வேரியபிள் ஷுட் பி யூஸ்ட் ஹியர். அங்கே ஒரு வேரியபிள் இங்கே ஒரு வேரியபிள் கொடுத்தீங்கன்னா கெட் எ கம்பல் டைம் ஃபார் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட். சார் திஸ் இது பார்த்தீங்கன்னா டைம்னா இங்கே டீன்னு போட்டுக்கோங்க சரியா. இது மாதிரி என்டர் த பிரின்சிபல்னா பின்னு போட்டுக்கோங்க. திஸ் இஸ் நத்திங் பட் பிரின்சிபல், திஸ் இஸ் நத்திங் பட் திஸ், அண்ட் திஸ் இஸ் நத்திங் பட் ஆர். இங்கே ஒரு நேமும் இங்கே ஒரு நேமும் கொடுத்தோம்னா இட் நாட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஓகே, வேரியபிள் நாட் டிஃபைன் வந்துடும். அண்ட் இட்ஸ் ஆல்வேஸ் பெட்டர் டு புட் அ பிராக்கெட் லைக் திஸ் போட்டுட்டு நீங்கள் போடணும். நான் வந்து இன்ட்டு போடும்போது ப்ரோக்ராமில் யூ ஷுட் நாட் புட் இன் இன்ட்டு, நான் சொன்னேன் ஸ்டார் அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஓகே. அதை நம்மளுக்கு மேக்ஸ் பண்ணுறதுனால நம்ம வந்து வி யூஸ் டு தட் லைக் ஓகே. ஸோ நத்திங் ராங் இட். இங்கே பார்த்தீங்கன்னா போடும் டிவைடட் பை 100, தென் கோயிங் டு பிரிண்ட் இட் ஆஸ் அ சிம்பிள் பிரிண்ட் பண்ணிங்கன்னா the value is going to be printed for you. Understood like? Okay. So the corrections are not Corrections. சொன்னது ஆஸ்டர்ஸ் தான் யூஸ் பண்ணணும். ஆமாம், இன்ட்டுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஆஸ்டர்ஸ் டிவைட் ஸ்லாஷ் சரியா. தேங்க்யூ.